John chapter 4. Do you want some 1 John chapter 4? Verse 20. If a man say, I love God, and hate his brother, he's a liar. If a man say, I love God. So if a man say, I love Jesus, I think Shimona love bane. Love, see no evil in others. Say? Yes. Love daimone chibi mumuntu. So apayamba naji. For 20 years, if a man say, I love God, and hates his brother, is a liar. Say? Ati umuntu ngalanda dinatemwa Jesus, but dinalipata munongo, or alipata munongo, your fellow brother, your fellow man. You are a liar. Ati uliwabufi. For he that love not his brother, whom he has seen, how can he love God, whom he has not seen? Atiwe. For he that love not his brother, atiwe wewe atemwa ishani, wewe ushatemwa, uo mwene brother obe, iwe tulemona naye, why? Ati nshakutemwa. I've seen, mbwene, iwe wewe ndemona, nalanda tunalikupata. How can I love God whom I have not seen? Part 21, tufike na part 21. This and this commandment have we from him. This commandment have we from whom? Who? Him. Who? Yes. This commandment have we from whom? Him. Who? Jesus. Jesus is the Father, Jesus is the Son, Jesus is the Holy Spirit. That he who love God, love his brother. Also, Momfa, iye commandment. Ewo wish mefeti, inengande fo kutemwa Yesu, mfuido kutemwa ba my deacon fe? Ba Mrs. Petronella, deacon Mulenga. Amen. Ewo mfuido kute? Pantu bela tulemona? Ba evangelist Jonathan Nganala pata. Nishi napata nani? Pantu fi uwa tulemona nanko inga namupata. Kuti mate mashani ota tulemona nanko. Amen. Most of us, we have gone astray. No kulembwati fake Christian. Mlembwa. No kulembwati fake Christian. 6 in short. Is scripture lero tuichiteshani tuyumfuishe. Tulibonse? Is scripture lero tuichiteshani tuyumfuishe. And today we have in the scripture. Now lalunda pofe immediately. Romans chapter 13 verse 10. Romans chapter 13 verse 10. Pauti la tumfuishe love. Lero tuala pi okufuma muno. Will be called total Christians. Okufuma muno tu akula itoshani. Abena Kristo abafika? No tukufuma muno tuye tuitu atu abena Kristo ati bapakamwa. Tuli mu Romans 13 verse 10. But 10 iletira. Love work no evil to his neighbor. Love work no evil to his neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Love is the fulfillment of the law. No ill. So the characteristics of love. Pakuti uishi vewe mwine. Abe ngita veshi banga na waliba mulavu, wikala mulavu, wenda mulavu. Mwalisho ati abe ngita tuishu. Umlanda tatuwa ishi ba love chinshi.
nga twalishi bati love taichitechi bikuli neighbor, love tailandechi bikuli neighbor, love taimona obubi muli neighbor, nishi waishi bati wenda mu love. Nokulanda tinalanda ti ine bashima pepa utwaisa ba bishop ine njenda mu love. Narakwe bati uli wabufi tawenda mu love. Webere ba bishop ine ndenda mu love, ife ndebebela ti ndenda mu love. Shimone chibimu munandi, ishibulufyanyo munandi, umunani nangwanje bechibi nshikalipa, kairinga nakalipa ni means nimbona mwechi ichibi. So mda nshikalipe na tila fe, na mitotela mwezi pandi mwa musuminisho yukulande chaifi. Nishi njenda mu love, na ininkesa fundati, chishinka wenda mu love. Kutuwa mchintu icho tawaishiba. Nga wako na ilobwali, ukabutamba. Nsala ile kurukuta kaita wishi byatikulia. Tawaishiba bwali efe bubomu. Badinga wanje bafeofina tuba bishop inenjenda mu love. Ule mega na hoka ngaliba my deacon bali omakona so. Ba bishop inenjenda mu love. My deacon izona shimona ko bimba nandi naishiba ti nabe shibe fe balelanda. And since walishiba nishino kwikala walikala no kwikalira walikalira. But remember our bishop bala bako speed bala kwe bati ngechi. Hey, nalira bakofe okumwelela. Okay na mwelela. Ero wambo kwenda mulavu. Tudibonse. Yes. So love, number 1, tulelanda ngama mfafe temu ya love. Love, mule isati chifuide okumona echibi munandi. Echibi munandi tabalandi dati ngakurufyanya umone echibi munobe. Ngatakurufyenye wimone echibi munobe. Balanda bati love taimone echibi mumuntu. Are we together? Love taimone echibi muisa mumuntu. Tudibonse? Means umuntu neighbor tabalandira ati ni mwina Kristo nchumfire po apati mwina Kristo. Tudibonse tena tukonkanya hapa. Neighbor tabalandira ati mwina Kristo. Neighbor tabalandira ati mubembu. Ilandire feti love does no evil to his neighbor. Either mubembu ke mubembu. Neighbor can be your children, your husband. Either tabasumina Yesu or badi sumina Yesu. Tawufire okumona mwenshi. Yes. Tulibonse. Songa mwalanda pani love. Love number 1 inenda for umuntu walechita simplify fyonse. Ngana alanda fene at love. Isa number 1 achifire okumona echibi mumunandi. Whether antukana or tantukene nchifire okumona echi means paranga tantukeni na lalanda and thank you Jesus. Na ngwantukana since nshimwene mwechibi muri yena na lalanda thank you Jesus. But Jesus is same yesterday, today, and before. Tauchinja. In this flesh. Tulibonse ba pastor. Ba fathers tulibonse. So ngalanda fet love. Ngama mfaso umuntu wonsalelanda love, I love you. Talelanda in this whatever love. Alelanda ti shimone chibe muri iwe. Nanguntukane, nangutauntukene, nanguntane, nangutauntanine. Ine ndiyo sentila fe na mitotela kumwe Yesu. Pantu mwalimpero yo brother, pantu mwalimpero yo sister. Love works no evil to his neighbor. Works kind out of our abundance of our heart, we act, we speak. Means image Yesu towards uli omuntu, imi tontonka nshe ya Yesu towards uli omuntu, imi plani ne Yesu towards uli omuntu, takuboku tontonka nyefi, ifi vipadi yena. Pantu tautumona mwechi, ichivi. Kaili apa ya ishi ya vikapa, highest, at works no evil. Tetuchi techintuku abulo kutontonkani. Tetuchi techintuku abulo kupinga. Means it is out now. Are we together? So means
unga walanda but I love you Juliet, I love you means nshimona mwechi bimulimu nangu muntu kaneta muntu kene thank you Jesus mwalimpere inka shukuti tuwafuane na yena. Chatalala kwa mchechi atalala wangu tatulafika nakuli iyo twachiverenga yataladira kupali lavo wati molo twalafika ko twachiverenga tulibonse. Nilo mweshi I think the definition ya love. But Jennifer, I love you. Means in them yabati. Muni mwa Jennifer. Nango munda ndirefi bi nanguta munda ndirefi bi. Shimona mwechi? Ndio center shafati na mitoto ya mwezi bantu mwali ntumira wa Jennifer kuti tuwafuane na imo kuleta abantu kubufumu bwenu. Are we together? Tulibonze. Tulibonze. Nangu banta necho ndekabira shire muna mobu. Nangu bampere shire muna mobu. Tulibonze? Yes. Ha? Chima bepore un. Amen. Amai diko mre un fish. Mai mfo ile mwashikomu. Mai diko. Love. Number 2 wekere kuri yo twachiverenga. 1 John chapter 4 verse 20. Na wambokula baba pe. 1 John chapter 4 verse malembero shani atinga utira walitemwa ngotira nga walipata Yesu nga walipata muno watemwa Yesu otaumona nishuri wabu my evangelist nampela kwa time berengeni tumfuishi kaina tulaba kote. Someone says, umongatira I love God nalitemwa lesa and hates his brother. nokupata umubiyo He is a liar. wabufi For he who does not love his brother, uyonso ushitemwa munongolo nkashi yakwe whom he has seen, uwo amona efifine ndemirolesha bonse. how can he love God whom he has not seen? Sinatemwa shani lesa uwo nshimwene physically yapa nshimumwene And this commandment we have from him, ati ichi efunde echipope echo twakwata okufuma kuli wene Jesus Christ of Nazareth that who loves God must love his brother. ati uyonzo ulanda ati olo utira mutima wako tinalitemwa lesa afuili atemwa umuna. Yes. Nomba pala twachira sambilila love kaita twayumfwe yuko abulo kuishiba love chinshi nganalanda ati I love bamaibusa nganalanda ati I love bamaibusa chinshi chireti libula tulibonze. Yes. So nomba yapa twasambila love nganalanda ati amaibusa nalibatema means ngelanda ati whether tavansekereyo de vansekera inena alibate shiremona mobubi muli bena tulibonse. Yes. Inenta shakati thank you Jesus pantu mwalimpera wa maipusa abakwafana na bena muli fiance tulalaba fye chintu chimo ilio tuwapone na mubuchushi na ulio tuwapata tatwakamwebya ati wikata kumpoto naye natulamulekera ikata kumpo pantu tulefuayo bwafwiri uwo mwapatire ulo mwaba namaliro tamwaka mwebya ati uyamukutema enkuni pantu twalipata naye pati mwalapokera nenku kai mulefuayo enshi. Yes, hypocrisy. Tulibonse. Amen. Tulibonse. Yes. Songotira walitemwa tata wa kumuru my father Jesus the Father, Jesus the Son, Jesus the Holy Spirit. Then walanda ati munongo walimupata ati uliwabu mumfwishe yambire pali unga umo
means mumutima mumwobe tamufuikire ukuba olupato lwa muntu uli wonse umo nombanga fwe bapata 40 twabakwisa na lesa because yambire pa muntu umwe apa means nga wapata fye umo limbina ofendera ko mpepi na lesa nomba naye na yalanda ti uli wabufi uli awine wapa uli wabufi means ta ofendera pepi na lesa tale kumona po Yesu Kristo tale kumona po because uli omuntu unga wapata unga nomba nga wapata bali 10 atishani aba Jennifer alandishe natishani Mfwe bantu kaba Jennifer because Yesu ambira pa muntu unga kapena tuweke shepo pale at you hate your brother not your brothers many ni brothers one ni brother manje bali atuli wabu because wa muntu unga wapa umo wali mupata you hate your brother umo one nombanga wapata babili 4 5 6 7 8 9 10 how can we tame you if Jennifer balandira ati ninshi walifwa washala fyore urende chimubili chirenda by the grace Yesu alikupela kwati nimbi ala abapatuka tulibonse ngatakwa kabe ukakosa mukwerera ngatakwa kabe ukakosa mukutemwa banankwe takengire mu bufumu bwa kwalesa nditayingira mu bufumu bwa kwalesa nanomba na lesa tamwishi that's why ndandira pali forgiveness ngatamwishi ba offering is not important offering is not important compared to forgiveness. Tithe is not important compared to forgiveness. Forgiveness is number 1. Are we together? Tulekonkana. Tunaendelea bonse pamo? Amen. Tunaendelea bonse pamo? Ati ngawapata nani? Ngawapata nani? So uliawapata ba Yesu ulanda ti wali batemu. Na punda ti so uliawapata elo ulela ndati ba Yesu wali batemu. Uliwashani? Tieni tuyasukire. So uliatwapata omuntu fe unga umo. Then tulela ndati ba Yesu twali batemu. Tulandi tutile Bible yatwe ba Yesu batwashana tuliwa not that you will finish with son Tomono. Ndi wabufi. So manje muingirire mapata bangu. Abo mwapata. Mwa kwete kwa abo mpatire. Mwa kwete kwa aba mikalita kumitima. Mwa ndera ndevi I am going through your hearts, all of you. All of you. Also na mfoka peni mutima nishinaishwa tikuliwo taula erera. Efe njishibo muntu usherera hivi. Ndo mfo mutima wako ula kanipa. Then to check in your mitima Yesu. I'm a teacher. I don't lie. By the grace of God. Shibutukira ine. Mwa alisakale kuli Yesu. But kumisambilisha ifya kuisikala muli Yesu. Ifya kumaintain a relationship ye na yena. Ichakinye tila muntu aichakinye. Bana bandi munkashi wandi ni baneba our fellow Christians ye urupolo wako sapalupwa lonse ifinotuli. Matina ko mwafuma kuma families muyibe pafi nano patile ni banoko bantu bali kulo wapo bayishibesha nyate bakulo we nangu bakulo we Bible na isuminisha okupata yeni nangu bakulo we Bible na isuminisha okupata badinga ta isuminisha okupata nishi mupundi lati fire not mona uli amabwanga bakwete
ngana landati aba ni bamfwiti why nalapundira pali benati fire bapye but not bona not ati ifyo babomfyo kundowera mfyona ule but nishi nalafu ilaba bapye umuliro ule pa be careful umuliro ule pa umuliro ule pa ya andi bonse mu spirit na mu fresh tutinenshi mwalishi beso mu spirit na mu fresh tutinenshi that's why mumfira fe ba Juliet ngabaisa mupepi wambo kunyanganya wewe etole nyanganya ta uchishire uli feso kai muliro tuli bonse mu spirit ndene imbabula ba yise bapishe onse nanguyo efifine muikere mwebene comfortable but wala dabwa fe wemune uchite nangu achilala wanavu Juliet muri nishi umuliro tutini na pantu ulepa wipa ya fresh andi tuli bonse that's why nempundira ati ama wiponi babomfya leo naona ndetu mina pomuliro omwini ashare eka vale nsirefayo wako yaje wati wale randati walitemwa baloshi afata wapeperi ati fire baloshi ba eko matemo Nevuaze chama wiponi babomfya nfitumwa fyako fyonse fyonaike pakutie nawe se that is the love I have for them. Atukapule ama ifaresi kamba Koribe. Yes, conviction, it has to come in your heart. Conviction. Conviction has to come in your heart. Mumutima mye tuli bonse tamutira ati mula posha lesa but tamposeshe ba prince ati muive pa tuli bonse amen ndamutira ati mula posha lesa tuli bonse ndio mutenda ati good morning ngamutira ati mula posha lesa lero mwasiro okuposha uwo mulinankwe uwo mwamona ati muli babu ngamutira ati mulapera kulilesa mulaleta offering kulilesa mwakana okupera uwo muloleshe nye nankwe ati muli babu uwo mwene alechula Tuambo okufiteshe tuli bonse amen ndamutira ati mulamekela lesa lero tamumekela ba husband olwa bana benu olwa wife muli babu meka ndemekela imobonse ka mekela Vaya wiva mwe ndemekela pakuti imwe mumo imwe ngamamona nishina mekela de tieni imba imbila vaya wiva lesa ndamutira mulendira lesa lelo kufina tuli mulemu mfwile nsoni imbeni urwimbo mubantu tetinjibe ati muli babu because mfwile mwaimba ine nawo nga nawo mfwaine nishi mwaimbira banani Yesu ulanda vati kanji fona ishibe fyabufi tentranda tinaishibe fyabufi ifyabufi naishibe fyabufi naishibe ifyabufi lero naishibe tishinka
God is good. Abantu basuma. How tend to conquer me? God is good all the time. Abantu basuma. Inshita yonse. Ngolela ndati abantu basuma inshita shonse. Nishinalesa musuma inshita shonse. Afile ndiyo scripture please. Who my bishop? But I say bring a life ya mwana. God is good all the time. God is good All the time. God is good All the time. People is good All the time. People are good All the time. Tieni lero ba Yesu badololole. Word ndi muntu fye. Mwalishi bati mulaiwesha. Yesu amipera amaka nensambwisha kuba abana bakwe. To those who receive him. Then imwe bene dida mwafika pali bulesa. Elo nomba bantu munobe akufuluisha. Elo waisa pundati ndi muntu. Busho muntu nalesa fimo fine. Vyali pusana. Then dide chaba bamuli welo waisa pundati ndi muntu. Ukuyifunya pali bulesa apo akubikire Yesu mwine nokwisa ilikati ndi muntu bantu bakukalifia. Are we together? Amen. Tulibonse? Amen. Tulibonse? Amen. Tulibonse? Amen. Bantu bakukalifia webere ndi muntu. Waifunya pali bulesa. Waibwekesha pabu? Babundu. Mulaibwesha makiro mwebere. Ngatetushani abantu bakumone. Utira nshali nalesa wakumulu. Niwesa. Bano muno muchechi ngatwaisa. Shana. Nishba shana sana. Janina bayawi. Tulibonse. Amen. Inende for to conquer. And the Romu be born again. Relanda pari forgiveness apa. This is another way of forgiveness in deep. Where you don't know. Kulanda vati nshishi. Ukuchira upate omuno. Apo cha ukalifa kulanda vati chankali. Ukuchira upate omuno. When you know the truth, how is it going to set you free? Tulafineta tufuaye okusoshanya n'abaneso. Tulafineta tufuaye okuposhanya n'abaneba. Bantu bali ntana obwali, bantu bali nje bamashiwayo nshasekeremo. Bimbi eyasumayo bakwebere yakukwafo mungu ikashiro. Bantu bali kutana. Taufuaye okubasosha. Taufuaye okulandishanya nabena. Walolesha naku praise as my children in Christ Jesus. Muleke nokwimba enyimbo shakwalesa ngoleso olo omuntu ulefuaye ati apite kalamba mwale kanji ulefuaye apite wimuposha amafonya yalambo okutobeka solo kuyiwa my children ngaba mwana fi omuntu otaufuaye ukusosha wamba nokutimika phone mwakula mwana fi amafoni pa yatobeka. Ini abana bandi bafuire baba perfect ngefe Yesu mwini aba perfect. Amen. Mwadishiba ichibi cyaba mukumono muntu ichibi cyaba mu ichibi number 1. Uri omuntu nangwa sanga arefata wakamwafwe. Amen. Yesu Kristo ngali mwene the evil in us.
fwe bwaishire mukupususha twabula membya okumufupula mwati mulayichita imagine mukapunde poti mwe Yesu ndange nifyo bami chitire tocha ngakuti waikwanisha paliapene fye mu garden of Gethsemane ukuikwanisha okuitamba mpaka bamwipa ya vision ngakuti waikwanisha nishi walikosa iwe wine because ukesa imona na iwe wine olipi no mukwapuli naso in fact niwe bole umisha mo ufuchira na bami ukesa isangapo ilo ba Yesu bakakuletera chile chikope ukesa isangapo uli naso na wikatana na macheni iwa at least aba no vero bakakulange balishe no tumisha kutwa ololoka bwino tuwembya tukalizia bana ero yo bakakulange nomba ukwete chicheni ero na chikwata nefya mbumbunda na tuefya kwa tinga wa muma Yesu nenkanda yafuma ati wamone fya unshapula mwana pati na limoto ashapule Yesu ili akali but na lero lini tilibonse lelo Yesu ngali mwene mu byebere ababeni abantu naisa muku savinga because of what they did ewa mbo kunchitefi mwana tizakweta maka yako butuka kapene fa mwana tabu kweta maka yako butuka ali kweta maka yako butuka no kumulufya bali abayishiri abenyi ngatabamu ikate but tamwenemo our evilness, our evil deeds towards or against, our evil speaking against him tamwenemo mwana lesa andi achilitale monamu efona punomba evere kamba chiteshani save so muntu ota umona mwechibi whether akukalife takukalife taule umona mwechibi nangu apone na ma problems ukaba kuntansho kumwafwa amen ukaba kuntansho kuchitashani kumwafwa badinga wa mona mofye chibi tawakamwafwe idadi nefe wakana kumwafwa walolesha kumbi nishina bulesa muliwe kwa chitashani wafwa wafumamo wabo muntu umone chibi muntu mnamo ngautira walitemwa brother lero utira walitemwa brother ufire okutemwa nale uwatemwa brother ifi nene namitemwa bonse nishinalesa nalimute badi muliba imwe nganapata feunga onambira okumuchitakanzo awe chachilamu manje iyayi azionele papa ine kwendo kubaba awe muyanke foni kutemwa kulya ninshinshi kupepele mulandu wakwe bati ndakuchitakanzo lero namona mwechi ukuti taule pinduluka so kulya kwine nachibano okupepela chukulu kulya kupole no mbo mulandu wakwe namona taule pinduluka chankalipa njebele nsha mupepele pakutila achumfobuka walolesha na kumbi fili afine fe na alolesha kumbi ati wa na Yesu na yena alolesha na kumbi iwe chibusa na Yesu cha forgiveness ukwelela ekwisula good relationship between a man and Jesus. Amen. A good and perfect relationship between man and Jesus. Forgiving others. If not, that's why I say, be full, look full, but do not hold a grudge against your neighbor. A grudge against your brother. Triumphant. Ati moneka obupuba, moneka ekipuba, bekipuba, badi wimona mwechibi muri uli omuntu. It's better wa moneka ekipuba lero iwe relationship yobe ukwampana kobe na Yesu Kristu kuli ukwawamishiwa kaili ukwapwililika. Are we together? Kai bonse muno ife tatufuwa afya kwe bati no tetanje befi ukumbweneshe nsoni bonse we fear to be ashamed, we fear to be put to shame, all of us here.
But until you say it's better muntu na monika poinshi ichipua. It's better muntu na monika poinshi ishiru. But inshimukwatire grudge. But inshimwene mwechibi muliena. For the sake of love, trade love with what? Foolishness. Shamone mwechibi muliu. Na ngwanje befi, shamone mwechibi. Na mitotera mwesu. Pantu mwamuno fusumimita. Abantu bakakwede, tukira pa bantu badia. Bapuba. Ero bambi bakesa kweba. Ule yumfuira noko yumfuira. Glory be to Jesus. Blessed are those who are insulted because of the name of who? Yes. Mumonati ya isha niyo mini. Tanda pakute mwalesa. Nivanga. Bible irandira ati, brother. Then you wapata vanga. Ma workmate wapata nivanga. Ama nebaza abo wapata nivanga. Muno muine fine twikere mwaipata shati. Wapata muvanga. Bambinga vaimba olwimbo tawaimbeko. Bambinge vaimba wahamba okwimba. Bambinge vapera prayer point walapepa. Bambinge vapere prayer point tawapepeko. Tuli bonse. Tuli bonse. Tuli bonse. Tend to change. Then twice boku te mwale sefa chipiriula. And twice boku nga nalanda te. I love Juliet. I love Van Nevis. I love my bishop. I love Badikon. Nishina shibe fa chipiriula. Tatu shibe. Nizi shimona mwechibi mulibe. Fila fene taule mwana chibi mumuntu. Weza akurufia nyata kurufia nye. Efo na Yesu taule mwana mwechi. Shudi bonse. Amen. Then why chachilamu urube mbulo muchitatola leti mwebeni chachilamu urube mbulo muchitatola leti mwebeni chachilamu Yesu ngamona titaula aba perfect taula pwiriliko kwerera you continue sending abantu abakwe bati bale kuchitashani alambo kuchitalawo bali abantu abakwe bati bakukoshe mukwelela tuli bonse amen alambo kusending abantu abakwe bati bakukoshe munshi mukwelela forgiving others mukukululuki bamotatwishi babana bobe from nowhere bambo ku behavior fefishile kusekesha immediately ukesala ndati mwe Yesu nabo abamane bazi fuyiro kubachita consider nga abantu aboshikala nabeni namwe Yesu nambo kubelela ukesa mona nabana bobe behavior yabashani bachinja bantu washira baye iwo kuchinja umuntu ni ba Yesu ichinga apa chilebilwa usenevo chinje mwewe netu mwalamu na kanche yadi amacheni wanje bati ulenda na amacheni nakitetu nyaponi ushokuba okukakwa tukakwa shani fwe bana no ama enda na macheni ama enda na kalingongo ama enda na chani tukakwa shani nare ingiramu nambo kuchitirapo meditate tuenda shani na malingi tuenda shani nebe what a good relationship na Yesu kuti urenda na lingi ninshi nchito yakwa Yesu ni nchitochi ukumfana na Yesu Kristo kuti urenda na lingi ninshi nchito yobe ninshi nchito yakwa Yesu Kristo ye ninshi wamwe bati we Yesu uli wabu fi you are not a deliverer ngana ukwata relationship wino na Yesu kuti urelwala kwali wa fake disease na true disease kuti urelwala ishurela ndati ye we Yesu you are not an healer because it is written here to my voice and I'll heal you
but Yesu alefu ayamone namukukalipa nga uti walanda thank you Jesus. Nangu nga tafikalipe nga uti walanda ti thank you Jesus. Iyo kabula fe namalwele yali ayene nga chakalipa webena mitotera mwezi kai mwabusiminisha obulwele obwo. No lumbula mona satana mukulwala kobe. Ukamona amalwele yakamba okubutuka. Strafine satana akubutuka. The only problem. Ichibusa na Yesu tapalaba. We are still holding grudges. Grudges. Umuntu nangu akweva. Kuimona muno no mukulu. Ikala mumufi akweva. Ineryonseyo point imye bati muno yoto wapusana kofi avengi muno. Yoto wapusana kofi. Ine kuti vaisa mbe. Papa na mimwena chenyu. Chakapunda titeya ndiyo cheni. Awe. Uko mpona ikala na tondoro. Wa njikali la tondoro mpunda tina mitotera mwe Yesu. Pali icheni mwasuminisha. Are we together? Nomba imwanga wamewa na akumona na cheni bali kukaka kukulu. Ine pano mperete tibakukake kuchite tibankake cheni. Ngomfa Yesu aleta fili okumona fe wala chitadi yake. Mwapona na testi. Mwana ti Yesu ena tesha. Yesu alesha na ye. Efe nchipokerera. Uyukuti alandefi, uyalandefi. Eza fisuma, te fisuma. Ine nchifimfuile wino ne mwine. Badi na la totera ye. Yesu nami totera pantu icheni mwali isumini. Pambinishi na enemi tiyamba. No. Wanje wati pampu mpadi rembo 66. So balenje wati ndi wa dark world. Teti banje vevi, teti bampere ile revelation. Teti bampere i prophecy. Ngofa Yesu achireka kuti chibepo. Then tumuonefe wala chitadi yact. Uriya muntu mwala apatana na kupata. Na prophecy yako tawakaifu ayo kumfwa. Era ukawira mumenshero kesho. Mfanya enmity ife yamba. Hapana ngo kumitwala enmity. Mostly if your relationship naba nenu yonaika. Mostly umuntu abengi muno. Mwale kokumfwana bwino naba nenu omulando wa prophecy bamipere. Ana monenso kaire konka kuibere. Awo inetete insoka ingoke kuibere. Bufyarebe. Uriya muntu nangwenga landa prophecy teti uyu. Nangwenga kwa dream about you teti uchu. Yao na ika relationship pali happen. Kwa yao na ika relationship. Ureta mwavu ino kuti move cross na yena. Fina ta urefu wao kuti move cross na yena uriya muntu. Uriya wine Yesu alanda tinga wapata brother unga. Fina ta urefu ati relationship yobe na iwe iko se uriya muntu. Na Yesu Kristo ati na imomo Yesu chirefu relationship yenu na inefiko. Ngana kosha relationship yandi pali wa Jennifer na ine tuwa ampani na pamo. Filiande kosha relationship yandi. Efo nde kosha relationship yandi between me and Jesus. Efo ilela ndapo apes. Are we together? Amen. Don't leave one because alikwebefi. Because alikuchitile ifota urefwaya. Don't hate one. Ngawa mupata. Uriya winefe umo Bible yalanda ati unga umo, not thousands. Are we together? Mwali temwa Yesu. Vanga bamutemwa futo kumfeli Yesu. Ba Emmanuel. Vanga bamutemwa futo kumfeli Yesu. Vanga bamutemwa Yesu futo kumfeli Yesu. Vanga bamutemwa. Emmanuel number 1. Okay. So mweba shamutemwa after okumfwele so. Twala afwirikishanye tushibe. Nishita mwa. Nishi muchiri mule mwana mube mubane. Ema muchiri mule mwana. Andi ya mission nati tawamutemwa ye. Panturo reshobu bimuno. This is a very dangerous lesson here, brother.
tetuwimye kimyemye okuboko. Because every ignore ili auchitakuba nobe, it disapproves you. Atutawate mwa Yesu. Inenje bati whether nakukalifya takukalifye iwe chobe kwere filafini Yesu Kristo akwelele filafini watemwa we mwino landa tuwalitemwa Yesu na ye no muno befe ofiro wa mute tiwalanda tuwalitemwa Yesu nshimone chidi muri Yesu pakumpanga okundeta pachalo efa mulanda ifyo nde pitamo fyonse ifyo nshila pitamo nda mtotera Yesu. Are we together? Tuli bonse. Amen. Natukonka na bwino. Natukonka na bwino. Amen. Stefan Mbundilati. Time ya kupepererwa kwikatoa kwa mtwani. But in time ya kuishi benshi pakutira tube because they are dim na la pepa pantu ineva Yesu balinje batinga wape pankachi nkachita ngayafuma ilali nefyo fuma pa presence yandi na kunganda balaba ero bayi bandandire fimi chabwera chirinyi tuli bonse. Amen. That's why ndandati ili nginda fwaya imwe mwe bantu mwaisa ku kanseri dani ukweba timpepere. Tuli bonse. It's better mwaisa kuisa ku counseling than ukweba timpepere. Pokutira waishi bapa yapo tawaishi. Ninda na situation nangu yakosa. Bonse muta nali imperiensa. Situation waba monga yakosa wamona ti. Apana alalufyanya. Ikala tondo. Tuli bonse. Ikala tondo. Nutasheye. Nga wa mtotela na mtotela mwe Yesu. Then yero ile situation waisa ileta kuli waisa ku counseling umfwefe nala kuchita kanzo pantu tenende kuchita kanzo ni baye abalengera ti ile situation ibe fo ni banani ni ba Yesu. So ba Yesu bala kweba nenshira ya kufumina mu muri ile situation but abengi you are still acting before daula umfwa if ba Yesu balela ndapali ile problem wasangwa walambo kudandaula njala ya chilamo, njala ya chilamo, njala ya chilamo. Instead ulolele ba Yesu umfwefe balela ndapali diensalo lesangwa. Tuli bonse. Yes. Love. Your neighbors you love. Atinga utira tuwalite mwaleza. Ufile watemwa na nani? Nga utila tuwalitemwa lesa. Ufile watemwa nani? Inenga na litemwa lesa. Nishi mfile na temwa nomuna? Either muwe mbu nangu? Uku temwa lesa ndela ndatishile mwana mwechi bimulile. Baku mbumba mbumbo kundeta pano pachalo. Then ukutemwa munandi ndela ndati whether tanda ndire wino olo nanda ndira wino shire mona mwenshi whether antana olo tanta nine shire mona mwenshi tuli bonse Yesu apari amashuya.